Cześć, witajcie w Hogwarts Legacy. Dawno nie było, wiem. Nie wiem, naszło mnie coś generalnie, wiecie, tak żeby sobie zagrać, bo w sumie dawno nie grałam, a mam tutaj sporo rzeczy niedokończonych. No i fajnie by było w końcu zdobyć to Avada Kedavra, bo ja nawet tego czaru nie zdobyłam. Avada Kedavra! Tyle co ja grałam tam 40 parę godzin i nie zdobyłam. Dzisiaj miałam w planach zrobić to. No jest obok, bez skitu. To lecimy. Wonder if I'm safe to explore in there. Misję tu masz, musisz tu iść, co ty? Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I... Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. No to jazda. Sebastian must not be in his right mind. Jazda, wchodzimy. Już zapomniałam, jaka tutaj piękna grafika była w tej grze. To akurat im chyba najlepiej wyszło. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. A my tu byliśmy już, no? Faktycznie byłam Where tutaj, was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the Revelio. great room. Confringo! Bombada! Confringo! Fringo, Incendio! Leviosa. Finger! Dawaj, beczką go! Incendio! Fox. Bombada! Confringo! Jak tu się rolowało? A, bo tu się tak roluje. Alexa momentum! Leviosa! Ale koks to walka to jest. A ty jeszcze żyjesz? Jak patrzę, czy gra nie jest za głośno względem mnie. Nie wiem, jakoś mam głośno strasznie. Revelio! Fajne tutaj to są też te efekty tej walki w ogóle. Dobra, gdzie może być Sebastian? Nie wiem. Konaj Inferius. There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. O nie, stoi spadłem. Incendio! Bombada! Finger! Confringo! Incendio! O Jezu. Bombada! Finger! Confringo! O Jezu. Incendio!
a moment. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. Kurde, jak miałam robić tą misję, bo w sumie ją zaczęłam już kiedyś tam, to mogłam sobie chociaż przypomnieć, o czym ona mniej więcej była. Jakby ktoś był zaciekawiony, to u mnie na kanale są poprzednie części, także wszystko jest. Stare, bo stare, ale są. Kurde, chłop mnie chce zostawić samą. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Czemu mi mapa nie pokazuje? Nie wiem, chyba tu? Zdecydowanie tu. A, kapusty mogłam sobie kupić. No dobra. Czy innych czarów też używać, ale ustawiałam sobie ten pierwszy pasek, że to jest taki dosyć mocno ofensywny. Rebellion. Czekajcie, aż będę miała Avada Kedavra. To będzie dopiero ofensywa. O ile to dzisiaj w ogóle zrobię, nie? No nie wiem, mam nadzieję. Co tu robisz? Dobra, przyszłam stamtąd. Generalnie, z tego co zauważyłam, to ja nawet jak robię zapisy, to i tak mi wczytuje gdzie chcę, nie tam gdzie zapisałam. Znaczy jakby postępy są zapisywane, ale chodzi o samo miejsce wczytania, nie? The Inferi. They're everywhere. Leviosa! Places! Crucio! Gdzie? Fringo! Avada! Ile jest tu? Dawaj! Dawaj ten! Incendio! Dlatego mam incendio.
zamienienia ludzi w beczki. To jest dobre. Dobra. Nie wiem, czy to mi będzie do czegoś potrzebne. Nie wiem, generalnie... Tutaj chyba po jakąś rzecz szłam. I to nie tu. Stamtąd chyba przyszłam. To chyba tu. Nie wiem nawet, gdzie go szukać. No, tutaj mi się mapa wczytuje, to ja tu nie byłam? No to wychodzi. Nie no, musiałam tu chyba być. A, w sensie, bo wy nie widzicie tu, jakby mapa mi się... Jest Sebastian. Nie? Mam, że nie tak wysoko. Nie wiem, dziwnie to jest jakoś. A, serio? A few moments later. Że musisz położyć koło tych pali na górze. Kładłam. Koło tych pali na dole. Na górze kładłam. Jezu, ale gówno. There's Serio? Sebastian. Isn't this incredible? I Sebastian! told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Jak coście zrobili? Nie, tu nie było. Cześć, Castiel. Ja tu przyszłam dopiero. The relic! O bogowie, walka! Cześć, Horizon. You'll pay for this! Biję się z nim. Mówicie, że Avada Kedavra... Ja też tam chcę mówić! I'm ending this now! That relic is going to save Anne. Czekajcie, nie to... Mix. Nice. Ale potem rzucam. Oj, a jak tu się jakoś da wyleczyć? Da się. Bij to. Muszę spauzować.
Jak mam się wyleczyć? Dobra. Co to jest? Co jest? No nie, muszę tak... Nie, jak to było? Co to się pojawiło? Dobra. Sorry, it had to be done. Now you've gone too far. Ale dobra walka, Czesiu Golos. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer! Avada Kedavra! Cześć, słodki pan. No po co go zabijał? You've made your choice. Czemu go zabił? Oh, Anne, Jezu, ale giga smutna what have misja. you done? Ja? Jak go zabiłeś? I must get out of here. I can't let him leave. A. I can't let him leave, no. Cię, ale wolno Sebastian, też. wait! Ale jestem tuż za tobą. Stop, Sebastian, hold on! Może gdybyśmy sobie po prostu razem biegli. To mnie do wyjścia poprowadzi. No tak bardzo ją chcę wyleczyć, że aż w obłęd popadł. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us, not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it...
Nie no, muszę chyba to powiedzieć, bo inaczej się go nie nauczę. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly No, care ale more chyba about nie Anne chciał than go your uncle zabijać. ever Nie did. wiem. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same if I knew how. I could teach you. Ja, dawaj, No time like po the to tu present. jestem. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. No i mamy Avada Kedavra, ale I spoko, can't stay ale here. I need to find Ominous. szkoda, że w tak smutny Sebastian. sposób. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? You are the talk of the school since you saved Mr. Rib and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop. Bo generalnie jak się uczyłam tego Alohomora do otwierania zamków, to pojawiło mi się tam, że gość się do mnie odezwie. No i się odezwał, że kradnę posążki Demimoza i mu się to nie podoba. Jakby jej patrzeć, chyba mi kazał. No. Ja zapomniałam w ogóle, że tu miotły są, że tu można na miotłach latać. I mam takiego gryfa wielkiego. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Anyone care enough to remove my demiguise statues? Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them. Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Huh, hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. A tu będzie najbliżej? Nie wiem. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. Dobański. To ktoś, kogo prześladował pan w szkole. It was an old schoolmate of yours, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. A, to było to przezwisko.
Yes, him. That's the one. Oh, he could always take a joke, Piers. He's playing with me. Ha! Hasn't changed a bit. Oh, I wonder if he still has the flowing locks. Pigtails. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Już myślałam, że mnie nauczy. Alohomora 2, 3... Chociaż 2? Nie? Aha, zniknęło mi to. To może się pojawi później, nie? Wiecie, jak to jest z tym? Poppy przysłała do mnie sowę, że chce się spotkać koło jaskini. No dobra, może być. Centauri kamień, brzmi spoko. Dobrze, że mam tu teleporty w miarę. A, dobra. Tam, tak? Chyba tak. Ale fajnie. You made it. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. No, może trochę ścinać, ale no to... Jezu, jak zwykle są problemy z tą grą. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Jak to mnie nie słychać? I Nic nie wonder if you mówiłam. go blind from staring directly at a moonstone. A, czekajcie, bo ta gra jest, widzę dalej. Powinno być dobrze. Księżycowy ogród. Szukaj kamień księżycowy. Ładnie tu. Super. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Idziemy tutaj. Czy jakoś zmniejszyłem, bo myślałem, że mi wichura kabel od internetu urwała. Możesz zwiększyć już jakość, jest już ten... Okej. It's another aggressive one. Incendio, Bombada, Confringo, Finger. Crucio. Glacius, Arresto Manati. Alpha. Sendo, Accio. Confringo. Bombada. What is going on with them? Nie wiem, gdzie mam iść, za dużo tu jest wejść. Revelio. Dobra. Tego motylka ogólnie się uderza, ale dobra, to może później. Nie wiem w sumie po co. Wow. Ale ładnie.
ładne. Voipers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. No to ładnie. Podoba mi się ta muzyka w tle. Będzie trzeba się z kimś bić? If the moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. No dobra. Coś z tymi butelkami się robiło. We need to find more spinners. Nie, to... Nie, czy tu motylka trzeba włożyć najpierw? Revelio. A, już sobie przypomniałam. Lumos! Cyk. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Gdzie jest drugi motylek? Trzeba w jakiejś kolejności otworzyć, żeby te motylki się pojawiły. A tu się otworzyło! Chyba. A, dobra, przecież narysowane jest, co trzeba po kolei. Najpierw trzeba to. Później to. To. I to. Jezu, zapomniałam, że po prostu trzeba patrzeć na rysunki. Dobra, żeby otworzyć to potrzeba tego obok i tego. No i mamy motylka kolejnego. Lumos! If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Tutaj. Ale to też moglibyśmy otworzyć. To jest tamten i ten tu obok, dobra? Ten. Skrzynka. Zrujnowane schody, spoko. Dobra, musimy sobie teraz wymienić tak jak było. I teraz można w to uderzać. Tylko nie pamiętam czym. A, bo to trzeba kilka razy. O. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Motylka trzeba tu przynieść znowu. Skąd tego motylka? Tu też. No dobra, to jednak z powrotem to. Lumos. Mogę stamtąd je przynieść? Nie zamknie mi się brama? Lumos. Nie. Nie zamknęła się, no i elegancko. No dobra. Jak ja mam dwa naraz z takiej odległości?
Dobra, spróbujemy, może do rady. Ej, bo spadniesz. Dobra, już. Merlin, it's beautiful. Nie wiem, czy nie powinnam... A, teraz muszę wszystkie... A, dobra. Oj. Dobra, ja wiem, co trzeba zrobić. Już wiem, już wszystko wiem. Teraz tak. Lumos. Chodź! Dobra, udało się. Żeby w tamtego weźmiemy. A ja mogę chyba 2 na raz wziąć, czy nie? Dwa. Chyba nie mogę, muszę po kolei. Lumos. Taka piękna sceneria, a taka muzyka straszna. You did it! Jakoś poszło. I was hoping we wouldn't have to do this again. Bombada! Finger! Confringo! Crucio! Mysterio! Co to jest? A ja on po naszej stronie walczył. Zapomniałam już, że mam taką opcję. Bombada! Finger! Confringo! Expelliarmus! O właśnie, Avada Kedavra musimy przetestować. Co ja? Tyle to zbierałam i co? A, bo to jest, że po naszej... Dobra, to możemy w sumie zdjąć. Cześć, Thompson. Lecimy. Avada Kedavra? There. Where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Chyba płynie tak jakoś dziwnie. Kraulem szybciej by było. To już, myślałam, że bym musiała płynąć. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Ładnie tu. Nie, cofnij się, cofnij się. Given what Fwoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see No to this many of spalić, czy them. mogę to zrobić tak? I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. It's very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here. Assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Siał z badylami. We found it! It's like staring. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first.
We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. A, nie muszę iść, od razu mnie zabiera. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Nie mogę? How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how Gdzie mi każe important iść it is tędy? to Tu mam się... protect those who need it. Tu się da wejść. Lumos. Dość ciemno. O, ta też świeci. Nice. Lumos. I think we can safely say we know where the moonstone goes. Ale fajne. Sobie biegam w bereciku, no jasne. Najlepszy strój w tej grze. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the Nie no, skąd pattern they ten left pomysł? behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually Dzisiaj tak późno zaczęłam? Nie wiem, o czym mówisz. If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. Nie chcę At tego first, they słuchać. planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. Myślałam, że nie będzie mi opowiadać. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen, a good one, a sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Nie mogę uwierzyć, że mi nie powiedziałaś. Merlin, Nie no. I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol.
and we've got poachers to beat. Będzie walka If you znowu. collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Włożyłam i zabieram? Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Nie w tę stronę. Handy resource indeed. Your Tak, field powinno być guide. okej teraz. Nie. Gdzie ja mam iść? Na dół. Już git, ale były. Ja wiem, kiedy są generalnie lagi. To nie zawsze od razu umiem temu zapobiec. Program mi też to wyświetla, nie? Więc ja jakby to widzę, ale... She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... Cześć, Silesia. What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No generalnie skoro No wuja matter zabił, what to happens from here, wie, co mu do głowy przyjdzie. I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. No jest zdesperowany. Ciężko. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? Dobrze powiedziała. I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. O co z nią chodziło? W kolejnych wyścigach na miotłach. No to lecimy. Dobra, idziemy się pościgać na miotle. Nie wiem, ogólnie ta gra miała być zoptymalizowana, a wcale nie jest. Never understood laws. All they do is interfere with making a success of yourself.
The course looks rather deserted. I hope everything's all right. I'm over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose. Chciałabyś. Brilliant flying, if I do say so myself. O I can do nie! better. Dostanę karę. Pominięcie obręczy, ale nie spodziewałam się tam obręczy. Ciężko się tym steruje. Brilliant. Nie, no nie dam rady tak wyhamować. Jezu. That wasn't too difficult. Dobra, to akurat prosto. Ale ciężko na tych zakrętach, zwłaszcza, że tam tylko tak opornie idzie. O Jezu. Made it. No ale nie pobiłam chyba jej czasu, to jeszcze raz będę musiała. A nie, a może? O nie, no tam przede mną leci manekin, to chyba jest jej czas. Jeszcze mam karę za pominięcie. Nie wiem, czy on dogonię. Kurde, nie pomyliły mi się przyciski. Doganiam ją, doganiam ją! This is going well. Dawaj do zrobię! Nie, w górę! Kurde, by sobie wymyślili spację i kontrol góra tu, bo to mi się pierdzieli. Poprzedziłam ją. O Jezu. Wyżej, wyżej, wyżej. O Jezu. That wasn't too difficult. Nie! Blast! No to nudno. Jezu, ten tor jest taki nudny. Ach! Jezu! Nie! Jezu, jak aż się zgrzałam, ale dałam radę. Jeszcze miałam 3 kary za pominiętą obręcz. Co? Doliczyli mi karę i nie pobiłam jej czasu przez to. Wasn't hoping for that. Not to worry. Jeszcze You'll raz. have to do better than that if you want to top my time. This course is all about testing your ability to focus. Nie mogę żadnej obręczy Each turn pominąć. requires a decision. Make one, then commit to it. Imelda Reyes. Are you... Dobra, przewijam to jeszcze raz. Robię jeszcze raz? I'm ready. Thank you, Dawaj. Imelda. Of course. Get out there. No to trudne jest. Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant.
łapiemy wszystkie. Elegancko. Jak mam, o widzę je z daleka, to mi łatwiej jest to celować, ale jak tak nagle się This is pojawiają... going well. Nie no, w górę, co ty? Myli mi się. Pierdzieli mi się. Kontrol i spacja. Kto wymyślił? Nie no, główny That jest. wasn't too difficult. Jak to by było co difficult? To było giga difficult. Jak całe to latanie na tej miotle. No przynajmniej teraz obręczy nie pomijam. Excellent. Dzięki, staram się jak mogę. O, tutaj było... Nie, to nie tu. To jeszcze jakiś inny zakręt był taki mega ciężki. Brilliant flying, if I do say so myself. Oj. A trafiłam dwie, to dobrze. Na dół! O fuck, ale mną miota! O, ten jest taki ciężki. A nie, dobra, dam radę. Made it. Żeby nie pominąć obręczy. Nie! Fuck! I pominęłam. Ale jedną tylko. Może nie będzie tak źle. Bo dosyć chyba zrobiłam sobie jakiś zaraz. A nie. Ej, nie zaliczyło mi jako pominięta obręcz, to może mi się udało jakoś pod nią wśliznąć, to byłam pewna, że ją pominęłam. Dobra, udało się. That was quite something. Impressive work today, but Ciężko. don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. You're an asset to our house. You take care of yourself. Albi Weeks to jest ten odbioteł? No, kurde, mogłoby mi pokazać. A nie, mam skreślone. Czemu jest skreślone? Nie wiem. Nie wiem, to może to zrobimy, skoro tam tego nie mogę. Mam w krypcie. Znowu ten zbugowany zamek, no ale dobra. Wyżyłeś we mnie. To super. Nie no, latanie tutaj na miotle jest giga fajne, tylko no ciężko się nią lata. Nie jest takie proste. Jeszcze się klawisze pierdzielą i ona tak opornie tak idzie, jakby naprawdę wiatr ją niósł. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygone... To jakieś... O, teraz nie mam skreślonej. House elves and wizard kinds best. Tutaj? Tutaj. How's my favourite test flyer? A, to jest ten odmioteł. A możemy What are we pohandlować? looking for today?
Tylko, że mam legendarne, a te są zablokowane, bo to level 30. Okulary mam też legendarne. Nie chcę się tego w sumie zmieniać. Nie ma dużej różnicy. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. No i dobra, finito. Dobra, no idziemy to chyba jednak robić, bo... Ciągniemy ten wątek już. Nawet odbicie się w podłodze, światło się odbija w podłodze. To jest w ogóle dla mnie fenomen. Znaczy, no można to wyłączyć na niższych grafikach, ale... Powiem wam, że i tak między grafiką średnią a ultra nie ma jakiejś ogromnej różnicy. Grałam na ultra, grałam na średniej. Na niskiej już tak trochę spada jakość, ale ta średnia... I'm glad you came. Miała być gra zoptymalizowana i dalej nie jest. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry, but I'm glad to know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Być może, no to na pewno to, co chciałby chłop usłyszeć. Co nie? Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. I'm truly awed by what we've accomplished. The final broom upgrade is better than even I expected. Stop by Spintwitches when you can. Ulepszył mi miotłę. Jeszcze misja mi się nie pojawiła. Dobra, no zaraz się pojawi. Ja za szybko. Chłop jest tu. Tu? Tu. Find myself scurrying overnight these days. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a to nie special komisja, prize tylko- for you. 15 000. Dziękujemy. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. To sobie zidentyfikujemy. Thanks for stopping by. Hope to see you again. W sumie możemy już. A w ogóle zajrzymy właśnie do mojego kontu. Kont, jak to się mówi? Moich życzeń. O tak. Identyfikowało się... Tu. Tak. Coś jeszcze pamiętam.
Peleryna północy. Co to za peleryna północy? O 1, 86, 7. Incendio Diffindo. Nie, bo ja chyba wszędzie mam pod... Mam wszędzie pod Diffindo? Diffindo, no. No to 1 to mi się nie opłaca nawet tego. A możemy wziąć od razu te kolszące kapusty, czy jak one się tam nazywają. Ale tu jest fajnie. Tu mam. Kąsająca kapusta, tak. Dobra. Dick thinks you should be proud of all the potions. Możemy zebrać przy okazji te pióra i takie tam inne z tych zwierząt. Moje zwierzaki. Masz. Jak nie jest gotowe na kontakt. Coś robi, tak? On też coś robi? Dobra, mamy pióro, jakieś tam inny. A tu jeszcze jest. Halo? Te śmieszne takie są. Nie jest gotowe na kontakt. Nie mogę jej jednocześnie nakarmić i głaskać. Dobra, pozbierałam, bo i z nich rzeczy są potrzebne do ulepszeń. Właśnie przedmiotów. Zajdziemy jeszcze tutaj. Śmiesznie. Dziękuję za piórko. Pamiętam, czy od tych żab coś było? Jeszcze tutaj. Tutaj to wiecznie jest noc. Ja kogoś takiego tu mam? Nie walczyłam z takim, ale że to ja go sobie zadoptowałam? Co jest? Dobra. Tą szatę to sprzedam, nie wiem, przy okazji chyba. A tu mogę zejść. Tu jeszcze coś mam? Tu nie było? Feniks. Ale co, sam jeden Feniks tu jest? Chyba. No, sam Feniks tu jest. No dobra. Dobra. Do tego nie pamiętałam. A może to było jakieś świeże, nowe? Może to bym zrobiła. A, to ten gość.
And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. A, to jest Doran. Mówię, jaki Doran? It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. I znowu nie mam w misjach tego? O, teraz dopiero. Glacius. A ja mam ten czar. Chyba, że to jest jakiś ulepszony. Glacius zamraża, to ja go mam. O. Chyba stąd najbliżej będzie. Może na gryfie polecimy? How nice to see you, my young friend. Nie, nie, nie. Ja tylko przejazdem. Ej, ale zaraz. Na tym też mogę jeździć? How about some sightseeing? Ale ja bym chciała polecieć. Bo to daleko. Highwing! Go! Away, Highwing! Away! Woohoo! Górę! Ciężko się tym lata. Pulso? Które to było? Confringo! Jakieś zadania mi się pojawiają? Nie! Ja nie mam czarów porobionych. Gdzie pauzuję? Pauzuję, uff. Nie mam tego. To jest chyba To jest depulso? Nie, to jest jakieś coś tam. To jest depulso. Dobra. Co ja miałam tam jeszcze? Czyli na trzecim pasku to mam. Dobra, zrobiłam. Jeszcze ktoś? Confringo!
dziękuję, dobranoc. Idziemy. How remarkable. Wiecie co, zastanawiam się, bo te misje tutaj długie potrafią być w tej grze. I chyba na tym etapie skończymy. Także ja wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnej części. Być może już niebawem. To cześć!